مرحبا طلاب، اليوم نشرح عن Chapter 7 Comparison, Contrast, Paragraphs, Block Organization, Point by Point Organization, Sentence Structure, Comparison Signals, and Contrast Signals. At first, comparison and contrast is a technique that we use every day. For example, we compare and contrast courses and teachers when we decide which classes to take. We compare and contrast products and prices when we shop. When we compare two or more things, we tell what is similar about them. When we contrast things, we tell what is different about them. Usually the emphasis is on the differences, but sometimes a paragraph describes both similarities and differences. بصورة عامة احنا نستخدم comparison and contrast in our life. يعني لما نختار قسم نريد ندرسه أو نختار شيء من الماركت أو أي شيء نختاره راح نستخدم مقارنة به، وراح نختار بناء على الاختلافات أو التشابهات اللي موجودة بهذا الشيء. فمثلا عندنا هنا الموديل، عندنا right brain and left brain. The left and right sides of your brain process information in different ways. هاي طبعا تحتها خط هي topic sentence. The left side is logical, rational, linear, and verbal. The right side, on the other hand, processes information intuitively, emotionally, creatively, and visually. Left brains think in words, whereas right brains think in pictures. إذا تلاحظون بين ما نقرأ احنا الباراجراف اكو هواي comparison and differences، يعني قاعد نشوف هواي مقارنة وإظهار للاختلافات بين two sides. Yes. People who depend more on the left side of their brain are list makers and analysts. They are detailed, careful, and organized. In contrast, طبعا نستخدم كلمات مثل in contrast إذا كان عندنا الباراجراف comparative، يعني إذا كان الباراجراف مالتنا معتمد على المقارنة. On the other hand, whereas in contrast, right-brained people are visual, intuitive, and sensual. When a left-brained person has to make an important decision, he or she makes a mental list of all the factors involved and arrives at a decision only after careful analysis. When a right-brained person has to make the same decision, on the other hand, he or she is more likely to base it on intuition and feelings. For example, a left-brained automobile shopper will consider a car's cost, fuel efficiency, and resale value, whereas a right-brained shopper bases a decision on how shiny the chrome is, how soft the seats are, and how smoothly the car drives. Of course, no one is 100% left-brained or 100% right-brained. Although one side may be stronger, both sides normally work together. هنا عندنا طبعا مقارنة بين الجزء الأيمن والأيسر للدماغ. إذا لاحظنا استخدم هواي كلمات تدل على المقارنة، قارن بين السايدز بين الجهتين للدماغ، انطى examples، وأيضا concluding sentence أيضا كانت فيها بعض المقارنة.
فمثلا read the following chart that the personal manager for a medical laboratory prepared. In the chart, she summarized the qualification of 2 applicants for a summer job as a receptionist in the medical laboratory. Then read the memo she wrote to her boss. طبعا بعدنا ما مخلصين من هذا الباراجراف، راح ناخذ exercise عن هذا الباراجراف والباراجراف اللي بعده اللي هو هذا. طبعا هنا 2 jobs applicant، هاي السمر اللي هي كتبتها، وبعدين اللي بعدها راح نشوف الباراجراف اعتمادا على هذا السمري. Education: high school graduate, 2 years, college, 3.4 GPA. GPA هو المعدل التراكمي. applicant الاسم الأول هي ادعت انه GZ. applicant والمتقدم للطلب الثاني هو SW. high school graduate, 2 years college, 3.5 GPA. هنا طبعا سوت فروقات بين 2 applicants، اثنينهم متقدمين، لكن كتبت من ناحية الeducation كتبت شنو المخلص تعليم وشنو المعدل التراكمي مالته. work history: summer job as file clerk in doctor's office, some patients contacts, volunteer in retirement home. Summer jobs: car wash, pizza delivery, hospital volunteer, library, gift shop, no patient contacts. طبعا هنا أعطت الأشياء المتشابهة بيناتهم وأيضا الاختلافات. interview: excellent, friendly, open, likes to be part of a team. هنا اعتمادا على الانترفيو هاي اللي حددتهم. excellent, friendly, open, like to work independently. reference checks يعني هاي التوصيات السابقة. excellent recommendation from one past employer يعني هذا رئيس عمل واحد أخذ منه توصية. excellent recommendations from all past employers، هاي كل الرؤساء السابقين لهذا الموظف عطوا توصيات. availability أو availability يعني متوفر June 1. فهنا كتبت المقارنة بينهم وأيضا بعض التشابهات بين 2 applicants. هنا هي الباراجراف اللي احنا اعتمادا على السمري اللي راح نقرأه. Myler Medical Labs Memorandum to Director of Human Resources، يعني هنا أنا مدير الموارد البشرية. from Barbara Johnson interviewer، هنا اللي هي عملة المقابلة. for the 14 applications received for the jobs of receptionist, 2 applicants stand out. Following is a summary of their qualifications. Educationally, the 2 applicants are quite similar. GZ has completed 2 years of college, just as SW has, and their grade point averages are approximately equal. GZ's one past employer was very positive. Similarly, SW's past employers gave very high recommendations. Finally, both applicants can start work on the same date, June 1. There are 2 differences between the job applicants that may influence their hiring decision. The first difference is the GC's
job in a medical office included some contact with patients, whereas SW's volunteer work in the library and gift shop of a local hospital included no patient contact. Second, GZ likes to be part of a team, while SW prefers to work independently. The hiring decision is difficult because both applicants are equally well qualified. However, GZ would be the better choice for the receptionist job because of her experience with patient contacts and preference for working with other staff. If there is a future opening for a lab assistant, SW would be an excellent choice for that position. فإذا نلاحظ هنا ذكرت الشخصيتين أو two applicant المتقدمين للطلب، ذكرت الفروقات والاختلافات اللي بيناتهم، وبالأخير اختارت واحد من ذول applicant اعتمادا على differences and similarities. Question on the models. طبعا الأسئلة على two models left right brain، وأيضا على هنا الميديكال أو applicants. Which paragraph discuss both similarities and differences is the paragraph 2. طبعا أي باراجراف هذا الباراجراف هو اللي يتكلم عن similarities and differences، التشابهات والاختلافات. الباراجراف هنا الباراجراف الأول فقط يتكلم عن الاختلافات اللي بين two sides، ما نتكلم أو ذكرنا similarities، لكن فقط الباراجراف 2. Which paragraph discuss mostly differences؟ أيضا قلنا is the paragraph 1، هو الباراجراف الأول اللي يتكلم فقط في الاختلافات. What example does the writer gives to illustrate the main point in the paragraph 1؟ طبعا examples اللي ذكر بالباراجراف الأول حتى يبين النقطة الأساسية اللي يريد يشرحها بالاختلاف بين two sides of a brain is a left-brained automobile shoppers will consider a car's goods fuel efficiency and resale value, whereas a right-brained shopper bases a decision on how shiny the chrome is, how soft the seats are, and how smoothly the car drives. هذا الexamples اللي قدم الكاتب. What is the topic sentence of paragraph 2؟ hint هنا منطينا إشارة it is not the first sentence. طبعا في العادة احنا نعرف انه التوبيك sentence هي في البداية، لكن هنا التوبيك sentence هو منطيها انه هي مو في البداية، وهي هنا التوبيك sentence منين خذيناها لأن هي تتكلم بصورة عامة. There are two differences between the job applicants that may influence the hiring decision. هاي العبارة إذا خليناها في البداية راح تطلع معنا أيضا، فهي topic sentence. How many similarities does the writer of the paragraph 2 describe? How many differences? Paragraph 2 there are two similarities and two differences in the paragraph. هنا اللي هم بالأخضر هنا the first differences، هنا the second differences، وهنا أيضا similarities in the blue. similarities two similarities و two differences. هنا عندنا there are two ways to organize a comparison or contrast paragraph. One way is called block organization and the other way is called point by point organization. يعني عندنا طريقتين حتى نسوي comparison in our paragraph. In block organization you group all the similarities together in one block and all the differences together in one block.
both model paragraphs use block organization, all similarities and all differences. عندنا النوع الأول block organization، راح ندمج كل الاختلافات وكل المتشابهات بباراجراف. طبعا two paragraphs الأول اللي عندنا والثاني هو استخدم البلوك organization. فمثل ما لاحظنا ال similarities and differences كلهم blocked in paragraphs. عندنا in point by point organization you write about similarities and differences by subtopic. For example, if you are comparing and contrasting several wireless telephone plans, you might compare and contrast them on these subtopics: cost of telephone, similarities and differences; monthly rate, similarities and differences; length of contracts, similarities and differences; and reliability of service, similarities and differences. هنا point هنا طبعا كلهم، لكن هنا مثل بالباراجراف الأول تكلمت عن شيء، ما ندمج similarities and differences in one paragraph. راح يكون هاي الصورة، طبعا هاي فقط للتوضيح، فقط نوضح paragraph organization block method، يعني block organization. راح يكون مثلا على افتراض الفرق بين BMW وهونداي سيفيك. هنا عندنا مثلا راح نتكلم عنها من ناحية البرايس، ميل ايج، ايضا insurance. فمثلا second paragraph third paragraph. فمثلا عندنا إذا تكلمنا عن BMW من ناحية البرايس راح نتكلم بالsecond paragraph، third paragraph، fourth paragraph على similarities and differences. هنا أيضا بعدها نجي 5 paragraphs، تكلمنا عن BMW ونرجع لمن 5 paragraphs نذكر مثل similarities and differences between Hyundai Civil with BMW. بعدين نجي أيضا أيضا 5 paragraphs and 6 paragraphs 7 paragraphs. هاي كلهم نكدسهم paragraphs، فهذا ندعوهم block organization. لكن هنا مثلا paragraph organization point by point، مثلا راح نناقش أيضا من البرايس، الميلاج. فمثلا الباراجراف الأول راح يتكلم عن BMW، مثل الباراجراف الثاني. الباراجراف الثالث راح يتكلم عن هونداي سيفل. الباراجراف الرابع عن BMW. الباراجراف الخامس راح يتكلم عن الهونداي. بعدين الباراجراف السادس راح يتكلم عن BMW من ناحية التأمينات. وبعدين الباراجراف السابع أيضا يتكلم من ناحية التأمينات. فإذا نلاحظ الباراجراف الأول أو الثاني هو أتكلم من ناحية البرايس، بعدين ذكر البرايس اللي موجودة من ناحية للهونداي. أتكلم عن الميلاج بالباراجراف الرابع، وأيضا بالنسبة للBMW. أيضا بالباراجراف الخامس أتكلم عن الميل ايج بالنسبة للهونداي سيفل، وهكذا. هذا الفرق بيناتهم. If you have a lot to say about each subtopic, you may need to write a separate paragraph for each one. إذا مثلا عندنا هواي مقارنة، ممكن نستخدم الكل واحدة منهم paragraph. The pattern of organization you choose depends on your topic. Also, whether you discuss more similarities or more differences or both depends on your topic. فمثلا احنا شكل ما نستخدم اي باترون من ذولي الاول او الثاني راح يعتمد على الموضوع مالتنا، وش قد مثل موجود هل موضوعنا معتمد على المقارنات او المقارنات بقليلة. A topic sentence for a comparison contrast paragraph should name the topic
and also indicate comparison, contrast, organization. فمثلا هنا the left and right sides هنا شنو name it the topic اسم التوبيك of your brain process information in different way. أيضا هنا بين أنه عندنا comparative استخدمنا in different way وإذا مثل similarities in similar way. When buying wireless telephone service you should compare different plans on 4 point أيضا مثلا عندنا telephone service أو wireless phone هنا name it the topic وبعدين أيضا عرفنا إنه different plane اللي هي indicate comparison بواسطة different way or different plane. A concluding sentence for a comparison or contrast paragraph may repeat the main idea يعني نفس الidea لكن تعيدها. The hiring decision is difficult because both applicants are so similar. أيضا هنا عادة topic sentence هي نفس concluding sentence لكن بغير صياغة. A concluding sentence may also make recommendation. أيضا ممكن concluding sentence نلقى recommendation, suggestion. However, GX would be the better choice for the receptionist job because of her experience with patient contact and preference for working with other staff. هنا انطت recommendation هي انطت التوصية مالتها. In my opinion أيضا in my opinion يعني رأي أو توصية. The Televox هذا Televox telephone is the best choice for our company. أيضا هنا concluding sentence هي تنطيك recommendation. Sentence structure. Just as there are signal words and phrases مثل ما خذينا بالمحاضرات السابقة that help your reader understand time order, there are also words and phrases that help your reader understand similarities and differences. مثل ما عندنا في المحاضرات السابقة أخذنا signal words or time orders words حتى تمشي الباراجراف مالتنا يمشي بالتسلسل وما يضيع القارئ. أيضا عندنا هنا نستخدم phrases حتى نخلي القارئ يفهم التشابهات والفروقات بالباراجراف مالتنا. As you read the following model, see if you can find those comparison or contrast signal. عندنا هنا الموديل من خلال قراءتنا اللي راح نشوف إذا موجودة هذه السيجنالز أو لا.